Hi guys, and welcome back to English Academy with addich. Today we're going to see the second part of the simple present tense. In our last video we talked about the first part of the simple present. The simple present is pretty long in terms of explanation and presentation, and today we'll see the second part of the simple present. اهلا وسهلا في قناة English Academy. المرة اللي فاتت كان الدرس ديالنا على tense ديال simple present. درنا لا بروميير بريزونطاسيون، شفنا كيفاش كنستعملوا simple present باش نهضروا على daily activities، يعني الاشغال اللي كنديروها بشكل يومي في الحياة اليومية ديالنا. وشفنا معها ال frequency adverbs always, usually, sometimes, never, etc. اليوم غادي نشوفوا التتمة ديال simple present، وغادي نشوفوا كيفاش نطرحوا أو كيفاش نصوبوا الأسئلة في simple present. أوكي، بداية غادي نشوفوا واحد تكست على واحد السيد عايش في المغرب، شنو الديلي اكتيفيتيز اللي كيدير، ومن بعد غادي نخرجوا من هاد التكست الطريقة اللي غادي نطرحوا بها الأسئلة. أوكي، great. Peter is a teacher of English. He is from the United States, but now he lives and works in Casablanca, Morocco. He is 40 years old. He is single and he likes jazz. Every day he walks to school because it isn't far from his house. It takes him only 10 minutes to get to school. He starts work at 9 o'clock in the morning and finishes at 5 in the afternoon. In the afternoon, he has an hour for lunch break from noon to 1 p.m. When he leaves school, he usually goes to a nearby cafe to relax and meet friends. Before he goes home, he often buys a sandwich for dinner. At home, he usually watches TV, reads a book, and chats with friends and family in the United States. He often goes to bed at 11 p.m. On weekends, he usually goes out with his Moroccan friends and students. Sometimes they go to the beach and play football. And sometimes they go for a picnic in the outskirts of Casablanca, especially in the forest of Buscura. He likes Casablanca because it is a cosmopolitan city, just like New York, his native city. He also likes small cities and villages, and he visits them on holiday with his friends, especially the villages near the Atlas Mountains. He loves Moroccan food and finds it varied and delicious. On summer holidays, he usually goes to the south and enjoys the beach in Agadir and the camel rides in Wahizz. Okay, alors كان هذا text اللي كيهضر على Peter and the daily life of Peter in Morocco، الحياة اليومية ديال بيتر في المغرب. Okay? الوغ دابا غادي نحاولوا نفسروا بعض الكلمات اللي كاينين في تكست. شفنا بعض الكلمات. عندنا single بمعنى not married. Peter is single يعني ما مجوج. He is single. عندنا لو مو ديال nearby كتعني قريب، بحال near. اوكي، بحال nearby. right. عندنا chats. اوكي، he chats with his friends and the family in the United States. To chat هي تذكر مع شي واحد. التشات هي المحادثة. اوكي، كنسمعوا الشات في الانترنت وي، ولكن الاصل ديالها ستان فيرب اونجلي كتعني to chat، هي تذكر مع شي واحد وتحدث معاه. That's chatting. عندنا the outskirts. The outskirts هي الضواحي ديال المدينة. بحال دابا الضواحي ديال الدار البيضاء، عندنا بوسكورة، عندنا تيط من الليل مثلا، هادو the outskirts، الضواحي ديال المدينة كنسميوهم the outskirts. right. Cosmopolitan city.
الوغ كوزموبوليتان سيتي هي كوزموبوليتان يعني مدينه اللي فيها بزاف ديال الجنسيات عايشين فيها. غالبا تكون المدينه كبيره بزاف وتكونوا فيها جنسيات كثيره كنسميوها كوزموبوليتان سيتي لايك نيويورك، باريس، كازابلانكا، كتلقاو الناس عايشين فيها من مختلف دول العالم. رايت. عندنا نيتيف سيتي. نيتيف سيتي هي المدينه الاصل، هي المدينه الاصليه. نيتيف يعني الاصل، تنقولوا نيتيف لانجويج لغه الاصل. الا قلنا مثلا امازيغ is my native language يعني الامازيغيه هي لغتي الاصل. ولا قلنا I am a native of وجده بمعنى انني مولود في وجده. عندنا varied بمعنى متنوع. اوكي. varied في بزاف ديال لي كومبوزون متنوعين. لقينا كامل رايدز هنايا كتعني فسحه على ظهر الجمل. الكامل رايدز هما اللي كنديروها مثلا في ورزازات ملي كيمشيو الناس يمشيو لي توريست يبغيو يديروا دي فيزيت مثلا على الجمال كنسميوهم كامل رايدز. اوكي تري بيان. الوغ دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نخرجوا الاسئله من هاد لو تيكست هذا، كيفاش نطرحوا اسئله على simple present. اسئله كنستعملوا فيها question words اللي كنا درناهم في واحد الفيديو من قبل. question words اللي كنعنوا بهم where, when, what, why, how old, how often, how much, which, etc. Okay, so let's look at the following examples and start working on questions. Okay, so let's look at some sentences, some examples, okay, باش نشوفوا الطريقة اللي كنخدموا بها ال questions in simple present. Now, let's look at the following examples. Peter lives in Casablanca. إذا بغينا نطرحوا السؤال على كازابلانكا باش الجواب يكون هو كازابلانكا، يعني فين كيسكن بيتر؟ غادي نجيبوا جوج ديال الكلمات غادي نديروها في الأول ديال الجملة ديال السؤال. نقولوا where does Peter live? Where does Peter live? مثال آخر نقولوا Peter works in Casablanca. إلا بغينا نقولوا فين كيخدم بيتر غنجيبوا جوج ديال الكلمات where اللي كتعني فين أين و does اللي غادي نشوفها من بعد شنو هي. المهم هذه الكلمة خصها تتحط في بداية ديال السؤال. where does Peter work? Where does؟ لأن السؤال كنطرحوه على المكان كازابلانكا، هذا غنقولوا where. عندنا مثال آخر غنقولوا Peter starts work at 9 o'clock in the morning. وهنا مسطرين على 9 o'clock يعني كنبغينا نطرحوا السؤال على الوقت على الزمن، يعني إمتى بيتر كيبدا العمل ديالو. ما غاديش نديرو هنا باش نطرحوا السؤال where أننا ما كنسولوش على المكان، كنسولو على الوقت على الزمن. alors غادي نقولوا when وطرح الحال غادي نجيبو معاها does. غادي نقولوا when does Peter start work? When does Peter start work? غادي نزيدو مثال آخر Peter finishes work at 5 in the afternoon. وحنا مسطرين على 5 o'clock يعني بغينا نعرفوا لو طون الوقت امتى بيتر كيسالي العمل ديالو. حتى هنا غادي نقولوا when اللي كنستعملوها باش نسولوا على الوقت. نقولوا when does Peter finish work? When does Peter finish work? شفنا في الاول where باش كنطرحوا السؤال على المكان فاش كنا باغيين نعرفوا كازابلانكا، ومن بعد استعملنا when فاش بغينا نطرحوا السؤال على الزمن. دابا شوفوا معنا الجملة Peter walks to school because it isn't far from his house. ومسطرين على because it isn't far from his house يعني بغينا نطرحوا واحد السؤال اللي الجواب ديالو هو علاش، لماذا بيتر كيمشي للمدرسة على رجليه. هو كيمشي للمدرسة على رجليه لأن المدرسة قريبة المقر محل السكنة ديالو. هنا ملي كنبغيو نطرحوا السؤال على السبب على reason كنستعملوا why وبطبيعة الحال غنزيدو معاها does. Why does Peter walk to school?
علاش بيتر كيمشي للمدرسة؟ علاش؟ Why does Peter walk to school؟ الجواب بطبيعة الحال غادي يكون because. نستعملو because لأننا هنا كنهضروا على سبب الغاية. Because it isn't far from his house. عندنا مثال آخر. Peter usually watches TV in the evening. والكلمة اللي مسطرين عليها لو بغينا نطرحوا السؤال عليها هي usually. احنا عارفين usually is a frequency adverb. كنستعملوها باش نطرحوا السؤال على الوتيرة، على لا فريكونس اللي كنديروا بها شي حاجة. ملي كنبغيو نطرحوا السؤال على الوتيرة أو لا فريكونس اللي كنديروا بها شي حاجة كنستعملوا how often. how often بحال قلنا شحال من مرة. how often. وكما العادة غادي نخدموا معاها does. How often does Peter watch TV in the evening? How often does Peter watch TV in the evening? مثال آخر. Peter teaches English. ومسطرين على English. يعني السؤال اللي بغينا نطرحوه هي شنو كيقري بيتر؟ شنو يعني ماذا؟ هنا شنو اللغة الإنجليزية أو ماذا هي بكل بساطة what. What does Peter teach? What does Peter teach? Peter teaches English. مثال آخر. Peter walks to school slowly. Alors slowly هي اللي مسطرين عليها. slowly يعني بشوية. هذا c'est un adverbe. الطريقة اللي كيمشي بها slowly. Alors ملي كنبغيو نطرحوا شي سؤال على لا مانيير المانر الطريقة اللي كنديروا بها شي حاجة كنقولوا how does Peter walk to school? how ودائما does. مثال آخر. Peter has an expensive watch. It costs $2,000. Peter عنده واحد الساعة اللي غالية an expensive watch and it costs $2,000. ومسطرين على $2,000 يعني بغينا نطرحوا السؤال على ثمن ديال لا مونطر ديالو. إذا السؤال غادي يكون how much does his watch cost؟ على اعتبار أننا كنبغيو نطرحوا السؤال على الثمن كنستعملوا how much. اوكي ومعها دائما does باش السؤال ديالنا يكون صحيح. how much does his watch cost؟ مثال آخر. Peter buys a sandwich for dinner. Peter buys a sandwich for dinner. والكلمة اللي مسطرين عليها هي a sandwich. اوكي بمعنى أن السؤال اللي بغينا نطرحه هو شنو كيشري بيتر للعشاء؟ شنو كيشري؟ ماذا؟ شنو؟ إذا حتى هنا غنستعملوا what. What does Peter buy for dinner? What does Peter buy for dinner? Peter buys a sandwich. اوكي كما شفنا في هاد الجمل هذه في هاد الأمثلة هذه استعملنا بزاف ديال question words. استعملنا what, استعملنا where, when, why, how often and how much. دائما فاش كنبغيو نطرحوا السؤال في simple present كنستعملوا هاد question words ومعاهم كلمة ديال does. What does, where does, how does, how much does, how often does. في هاد الحالات هذه غادي نديروا واحد diagram اللي غادي يشرح لنا هاد الشيء باش ناخذوا واحد القاعدة عامة. اوكي now look at the following diagram. عندنا في الدايجرام هذا Peter lives in Casablanca. Where does Peter live? إذا غادي نجمعوهم هادو كلهم. Where does, when does, why does, how does, how often does, what does and how much does. كلهم هذه هي البداية ديال السؤال كيكونوا هما الأولين. من بعد كيجيو موراهم subject. subject يعني الفاعل ديال الجملة اللي هو Peter. اوكي subject اللي هو Peter. وفي هذه الحالة هذه السبجكت ديالنا يا إما كيكون he أو she أو it. لأننا في الدرس اللي فات في هذا الدرس هذا ديال simple present دائما كنهضروا غير على الصيغة ديال الغائب he, she, it. من بعد عاد نشوفوا الصيغ الأخرين. على من بعد subject اللي هو يا إما he ولا she ولا it غادي نزيدوا the verb in infinitive. The verb in infinitive يعني le verb ديال الجملة كنديروه وما كيكونش conjugé ما فيش s ولا es في الآخر. عندنا where does Peter live. درنا where does هي الأولى ودرنا Peter اللي هو السبجكت اللي هو الفاعل ودرنا live ولكن ما درناش فيها s في الآخر.
Where does Peter live? Where does Peter work? What does Peter buy? etc. etc. ما كنديروش اس الاخر فاش نطرحوا السؤال. من بعد غادي نشوفوا باقي التفاصيل الخاصة بالصيغة ديال simple present. اوكي؟ good. الو كانت هذه النهاية ديال الدرس الثاني ديال simple present. هذا الزمن هذا لو طون هذا اللي قلنا فيه سلسلة من الدروس باش نتعرفوا عليه مزيان ونعرفوا كيفاش نستعملوه في البراكتس ديالنا. درنا بزاف ديال البراكتس وما درناش بزاف ديال القواعد، لان كنبغي نخلي القواعد حتى الاخر حتى تنديروا براكتس عاد كندوزوا القواعد. الوغ المره الجايه ان شاء الله غادي نديروا مور براكتس وغادي نعطيكم الصيغه او ستركتور ديال الفيرب ديال tense simple present في البوزيتيف وفي النيجاتيف فورمز وفي الانتروجاتيفز also، ولكن غادي نزيدوا نهضروا على الضمائر الاخرى، نهضروا على I، على you، على we، على they etc. ماشي غير على he والشي و it اللي خدمنا عليهم في هاد الدروس جوج ديال simple present. Okay, thank you guys for watching. I hope you have enjoyed it and see you soon.